Lê Hoàn là mạnh nước Nam ra uy với người Tống. Ngoài trời đang mưa tầm tã, gió thổi thốc vào mái tranh, những giọt nước chảy lên láng trong nhà. Trên chiếc chõng tre người đàn bà họ Đặng đưa tay vuốt bụng. Bà mỉm cười. Một hài nhi đang cựa quậy trong bụng như thì thầm với bà những niềm vui ngây ngất. Đã khuya, nhưng ông Lê Mịch chồng bà vẫn còn đi soi ếch ngoài ruộng chưa về. Nằm ngóng đợi chồng, trong giây lát bà chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, bà thấy từ bụng mình mọc lên một cây hoa sen. Lát sau thì sen nở hoa. Bà ngắt hoa ấy chia cho mọi người cùng ăn. Đang nằm mơ như thế, thì ông Lê Mịch xịch cánh cửa bước vào nhà. Bà giật mình thức giấc. Giấc mơ kỳ lạ ấy còn quay lại trong mộng mị của bà nhiều lần. Rồi ngày rằm tháng 7 năm 936, có sách ghi năm 941, bà sinh ra cậu con trai kháu khỉnh, nơi tai có màu sắc lạ thường. Bà nói, đứa trẻ này lớn khôn tất nhiên là đại quý, nhưng vợ chồng tôi không được hưởng lộc của nó. Thật vậy, 2 năm sau vợ chồng của bà đều qua đời. Đứa trẻ ấy được đặt tên là Lê Hoàn. Một viên quan trong làng thấy đứa trẻ cùng họ Lê nên đem về nhà dạy dỗ, nuôi nấng. Tương truyền, những đêm đông rét mướt, gió thổi như cắt da, Lê Hoàn nằm phục mà ngủ như hình cối úp, nhưng trong nhà tự nhiên lại sáng rực. Viên quan lẳng lặng đến xem thì thấy có con rồng vàng nằm ấp ở trên như che chở cho cậu bé. Biết được điều này, ai cũng cho là lạ. Lớn lên, Lê Hoàn đi theo phò giúp cho Đinh Liễn, con trai của Đinh Bộ Lĩnh. Là người khí khái, có chí lớn, có chí dũng, nên Lê Hoàn được cha con họ Đinh giao cho cai quản 1.000 quân, rồi dần dần được thăng lên đến chức thập đạo tướng quân. Khi họ Đinh dẹp xong loạn 12 sứ quân và lên ngôi hoàng đế, thì Lê Hoàn cũng được tham gia việc triều chính. Bấy giờ trong dân gian lưu truyền câu sấm, Đỗ thích thì Đinh, Đinh Lê gia xuất thánh minh, cạnh đầu đa hoạch, tứ đại lộ thiểu nhân hành nghĩa. Đinh, Đỗ thích giết nhà Lê lên trị vì, tranh ngôi nhiều kẻ chết, ngoài đường ít người đi. Thật vậy, mùa đông năm 979, cha con vua Đinh đã bị tên thái giám Đỗ thích sát hại. Gây tội ác xong, hắn lẻn trốn vào trong cung, núp dưới máng xối hơn 3 ngày. Khát nước quá, thích lấy tay hứng nước mưa uống. Các cung nữ thấy vậy mới báo cho định quốc công Nguyễn Bạc bắt giết. Sau đó, Nguyễn Bạc cùng Lê Hoàn phụng lập Đinh Toàn, con trai Đinh Tiên Hoàng, lên ngôi. Vì nhà vua còn nhỏ nên Lê Hoàn mới thay thế quyền trị nước và xưng là phó vương. Thấy vậy, Nguyễn Bạc cùng Đinh Điền bàn với nhau. Lê Hoàn sắp làm việc bất lợi cho vua nhỏ, bọn ta từng hưởng lộc nước. Nếu không quét sạch kẻ phản nghịch này, thì còn mặt mũi nào trông thấy điên đới suối vàng nữa. Rồi cùng nhau đốc xuất khởi binh. Lê Hoàn đem quân đánh lại, giết được Đinh Điền, bắt Nguyễn Bạc rồi mắng. Tiên đế mắc nạn, trong triều ai ai cũng phẫn uất và hổ thẹn. Tại sao ngươi nhân cơ hội này mà giấy binh làm loạn? Nói xong, sai chém đầu Nguyễn Bạc. Bấy giờ, nghe tin Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực thù nghịch lăm le đánh chiếm nước ta. Từ phương Nam, Ngô Nhật Khánh, một trong 12 sứ quân bị đánh tan tác trước đây, liền dẫn đường đưa hơn 1.000 chiến thuyền của quân Chiêm Thành về đánh thành Hoa Lư. Nhưng khi thuyền đi vào cửa bể Đại Nha và Tiểu Khang, nay thuộc Ninh Bình, thì gặp sóng to, gió lớn. Toàn bộ thuyền bị lật úp, Nhật Khánh bị chết đuối. Vua Chiêm thu quân sống sót chạy về nước. Từ phương Bắc, quân Tống cũng chuẩn bị binh mã để tràn vào nước ta. Tên hầu nhân Bảo dâng thư lên vua Tống. An Nam quận vương và con là Đinh Liễn đều bị giết, nước đã gần mất. Nhân lúc này có thể đem quân đánh lấy được. Nếu bỏ cơ hội này thì chẳng khác gì đánh rơi kim dưới biển, khó tìm kiếm lại được. Còn Lư Đa Tốn thì hiến kế. An Nam nổi loạn, đó là lúc trời xui khiến. Triều đình ta nhân lúc bất ý đem quân đánh úp, thì nào khác gì sét đánh không kịp bịt tai. Nếu gọi hầu nhân Bảo về, thì mưu bị lộ, chúng sẽ phòng ngự trước. Chi bằng giao cho Bảo chở ngay lương thực, rồi chọn tướng đem vài vạn quân kéo sang đánh, thì mưu sự thành công dễ dàng như bẻ cành cây mục. Tất nhiên không tốn một mũi tên. Vua Tống cho là phải, liền phong hầu nhân Bảo làm lục lộ thủy lộ chuyển vận sứ kiêm tổng chỉ huy quân xâm lược. Tuy nhiên, do đầu óc bệnh hoạn, nghĩ mình là nước lớn, có thể dùng uy để trấn áp đối phương, nên trước khi xuất quân, vua Tống đã sai Lư Đa Tốn đem thư đe dọa và dụ ta đầu hàng. Thiên triều ta đối với lũ man di mọi dợ chúng mày như người ta có 4 tay chân. Tay chân co duỗi đều theo dòng người, cho nên nói rằng tâm là chủ vậy. Nếu tay chân mà mạch máu ngưng trệ, gân cốt không yên thì phải lấy thuốc thang mà trị. Trị không khỏi
thì phải châm cứu cho khí huyết lưu thông. Dù biết uống thuốc thì đắng miệng, châm cứu thì rách da, nhưng cũng phải làm thế vì tổn hại ít mà lợi ích lại nhiều. Làm vua thiên hạ cũng giống như thế. Trong thư còn viết thêm, nghĩ đến giao chỉ nhà ngươi xa xôi nơi chân trời, cũng giống như một ngón tay trên thân thể con người mà thôi. Một ngón tay bị đau thì thánh nhân không thể không nghĩ đến. Vì vậy, ta mở đường ngu tối cho ngươi, ban bố giáo hóa của ta, ngươi có theo không? Ngươi không nên nấp vào xó tối, để ta phải bực mình mà dùng kế cắt thịt, chặt xương, giết hết nước ngươi, thì lúc ấy hối hận sao kịp. Dù nước ngươi có ngọc, ta cũng ném chìm dưới suối. Núi của ngươi có vàng, ta cũng vứt vào bụi rậm. Đâu phải là tham châu báu của ngươi đâu. Huống chi dân ngươi đi chân thì ta có xe ngựa. Dân ngươi uống nước sông thì ta đã có cơm rượu. Dân ngươi cắt tóc thì ta có mũ áo. Dân ngươi nói như chim thì ta đã có thi thư để dạy cho ngươi lễ nghĩa vậy. Càng đọc, Lê Hoàn càng tức giận. Không kìm được cơn nóng trước những lời lẽ sắc sược trong thư, ông đập tay xuống bàn. Kiêu ngạo đến thế là cùng. Chưa hết, trong thư còn viết, ngươi nên quy phục, không nên làm điều xiên quàng mà vơ phải tội. Ta đang chuẩn bị xe ngựa quân lính, sắp sửa các thứ chiêng trống. Nếu quy phục thì ta tha cho, nếu trái mệnh thì ta quyết đánh. Theo hay không, lành hay dữ là do ngươi tự nghĩ lấy. Xin chào bạn hữu duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe, đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn hữu duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe, đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. Với những lý lẽ ngạo mạn như thế, Lê Hoàn biết rằng không thể nói chuyện hòa hiếu giữa hai nước, nên ông gấp rút tổ chức lực lượng kháng chiến. Mặt khác, để có thời gian chuẩn bị, ông sai Giang Cự Vọng đem thư sang nhà Tống, nói dối là thư của Đinh Toàn xin nối ngôi mà thực ra tìm cách để quân Tống hoãn binh. Vua nhà Tống đọc thư xong, trả lời. Họ Đinh ở ngôi vua đã 3 đời, trẫm muốn cho Toàn làm thống quân mà ngươi làm phó. Nếu Toàn không có tài, còn có tính trẻ con thì nên đưa mẹ con Toàn về với ta. Ta tất ưu đãi, sẽ cho ngươi được làm vua. Lê Hoàn không hai đường ấy, người chọn lấy một. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, tướng sĩ đã tôn Lê Hoàn lên ngôi, xưng là Lê Đại Hành Hoàng đế. Tháng 3 năm Tân Tỵ 981, quân Tống tấn công vào nước ta bằng 3 hướng. Hầu Nhân Bảo kéo sang Lạng Sơn, Trần Khâm Tổ tiến đến Tây Kết, Hải Dương và Lưu Trừng đem quân sang hướng sông Bạch Đằng. Lê Đại Hành đích thân đem binh thuyền ra chống giữ sông Bạch Đằng, sai binh lính cắm cọc gỗ ngăn cửa sông như trước đây Ngô Quyền từng thực hiện. Trên các ngả đường tiến quân của giặc, ông đều bố trí lực lượng để chống cự. Ngay từ đầu, giặc đã vấp phải sự đánh trả quyết liệt của quân ta. Là vị tướng từng trải trận mạc, Lê Đại Hành biết rằng nếu đánh trực diện vào lực lượng hùng hậu binh mã của giặc thì quân ta không thể nào chống chọi nổi. Chi bằng dùng mưu dụ chúng vào chỗ hiểm yếu, sau đó tập trung binh lực, giáng xuống đầu chúng một đòn đích đáng. Khi Hầu Nhân Bảo từ biên giới Lạng Sơn tràn vào nước ta, chúng đã gặp ngay tuyến phòng ngự khá vững chắc, nhưng chỉ sau vài trận giao chiến thì quân ta được lệnh rút lui. Thấy đối phương nao núng, Hầu Nhân Bảo thúc quân đuổi theo. Kế sách của Lê Đại Hành là nhử cho chúng vào miền Chi Lăng. Đứng ở góc độ địa hình trong binh pháp Tôn Tử, thì đây là vùng đất quải, chi, ải, hiểm. Với địa hình, địa thế lợi hại này thì Tôn Tử cho rằng nếu địch có phòng bị, ta đem quân đến đánh không thắng khó rút lui, và tốt nhất là nên dẫn quân đi nơi khác, không giao chiến với họ. Vậy mà, khi quân ta tháo chạy, bảo thừa thắng đuổi theo nên quên đi lời dạy trong binh thư. Chúng đã tự dẫn xác đến trận địa quân ta đã mai phục trước. Kế sách của Lê Đại Hành nhử giặc như thế đã là khéo, nhưng ông còn khôn khéo hơn khi viết thư trá hàng để giặc càng chủ quan khinh địch. Trong lúc bảo tưởng mình đã thắng, đánh quỷ các tuyến phòng ngự của đối phương, thì bất ngờ quân ta đồng loạt tấn công. Nói như binh pháp Tôn Tử thì, những người thiện chiến luôn tạo thành thế hiểm và đòn đánh mạnh liên tục ở cự ly gần. Thế hiểm như nỏ dương hết cỡ, nhịp gấp như bật lẫy nỏ. Từ trên những sườn núi mà mỏm đá nhọn hoắt như lưỡi gươm, quân ta đã bắn tên độc, xô đá, xuống đầu những tên giặc phương Bắc hiếu chiến. Cuộc chiến đã diễn ra vô cùng ác liệt. Bị một mũi tên xuyên qua giữa ngực, Hầu Nhân Bảo chết tại trận. Tướng chết như rắn mất đầu, quân Tống hoảng loạn đạp lên nhau mà chạy. Quân ta đuổi theo,
Giết gần hết, chỉ còn một đám tàn quân mở đường máu chạy về đất Tống. Khi quân ta đang thắng lớn giòn giã ở Chi Lăng, thì đội thủy quân của Lưu Trừng giả thực cũng bị đánh tơi bời ở vùng biển Đông Bắc. Chúng tiến không được mà rút cũng không xong. Trong lúc đó, Trần Khâm Tộ bí mật đưa quân về hướng Tây Kết nhằm tạo mũi tiến công phía sau lưng đội hình của quân ta. Nhưng chúng chưa kịp thực hiện kế hoạch này thì đã bị dân quân tại chỗ vây đánh quyết liệt. Giặc bị giữ chân tại đây chứ không thể tiến quân sâu được nữa. Sau khi đánh tan quân của Hầu Nhân Bảo, lực lượng này kéo về tiếp tục vây đánh kỳ binh của Trần Khâm Tổ. Theo mô tả của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, giặc chết quá nửa, thây chất đầy đồng. Quân ta bắt được tướng là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư. Bọn Lưu Trừng nghe tin này, không còn bụng dạ nào mà giao chiến nữa. Thủy binh của chúng vội vàng rút về nước. Đầu mùa hạ năm 981, chiến sự kết thúc, gần chục vạn quân Tống bị đánh không còn manh giáp. Vua Tống ngậm đắng nuốt cay với thất bại nhục nhã này. Bọn Lưu Trừng giả thực bị quở trách, bọn Vương Soạn, Tôn Toàn Hưng bị phanh thây ngoài chợ. Cuộc khởi nghĩa chống Tống năm 981 là một thử thách mới đầu tiên về ý chí tự lập tự cường, về sức mạnh tinh thần và vật chất trong kỷ nguyên độc lập tự chủ của dân tộc ta trước mưu đồ bành trướng xâm lược của các triều đại phong kiến lớn ở phương Bắc. Bởi thế, thắng lợi của cuộc kháng chiến này không những bảo vệ được nền độc lập của nước nhà, mà còn đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin vững chắc ở sức mạnh của mình, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, đưa đất nước ta nhanh chóng trở thành một quốc gia dân tộc văn hiến và cường thịnh. Sử gia Lê Văn Hưu cũng đã nhận xét về chiến thắng này là làm mạnh nước Nam ta và gia uy với người Tống. Do đó, gần một thế kỷ sau, nhà Tống không dám phát binh đánh ta và buộc phải công nhận nước ta là một vương quốc độc lập. Sau khi đất nước sạch bóng quân thủ, Lê Đại Hành sửa sang việc triều chính, đặt luật lệ, vân vân. Nhưng kỳ công đáng kể nhất là ông cho đào hệ thống sông ngòi xuyên suốt từ Ninh Bình đến Thanh Hóa. Hệ thống này giúp cho hành trình đường thủy vào Nam tránh được nhiều trở ngại trên biển. Về sau, các đời Lý, Trần cũng tiếp tục kéo dài hệ thống sông ngòi về phía Nam. Đối với nhà Tống, dù hai nước hòa hiếu, nhưng khi bang giao thì Lê Đại Hành cũng giữ thể diện của một quốc vương. Năm 990, vua Tống sai Tống Cảo và Vương Thế Tắc mang tờ chế sang sách phong. Lê Đại Hành nhận tờ chế nhưng không lạy. Ông nói thác là do đánh nhau với giặc Man nên té gãy chân. Đã thế khi tiếp đãi ông sai đem thủy quân và chiến cụ ra để thị uy với người phương Bắc. Các cuộc nổi loạn ở trong nước xảy ra ông đều thân chinh đi đánh dẹp, vì vậy thanh thế rất lừng lẫy. Còn đối với người Chiêm Thành, năm 982, ông thân chinh đi đánh vì nước này ngang nhiên bắt sứ giả của ta khi đi sứ sang đó. Có thể nói, vua Lê Đại Hành là một vị tướng giỏi. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên có lời bình luận xác đáng. Vua đánh đâu được đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái nhục thiên di bắt giữ sứ thần. Here, đánh lui quân Triệu Tống để bẻ cái mưu tất thắng của vua tôi bọn họ, có thể gọi là bậc anh hùng nhất đời. Lê Đại Hành mất năm 1055, con trai là Lê Long Việt lên nối ngôi, nhưng 3 ngày sau bị em ruột là Lê Long Đĩnh giết để đoạt ngôi. Đĩnh tàn ác, hoang dâm vô độ, mắc bệnh đến nỗi trong buổi trầu không ngồi dậy được, phải nằm mà thị triều nên tục gọi là Lê Ngọa Triều, chết năm 1009. Như vậy, nhà Tiền Lê từ Lê Đại Hành đến Lê Ngọa Triều làm vua được 3 đời, cả thảy 29 năm 989. Sau đó, nhà Lý lên ngôi. Hiện nay, vua Lê Đại Hành được thờ ở làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa và ở Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Lễ hội đền thờ Lê Đại Hành tại Trung Lập có lễ tế xuân mừng chiến thắng quân Tống năm 981, tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch hàng năm với nghi lễ long trọng. Còn lễ hội ở Trường Yên diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch hàng năm, trong ca dao còn ghi lại: ai là con cháu rồng tiên, tháng 3 mở hội Trường Yên thì về thăm đền cũ đinh lê non xanh nước biếc bốn bể như xưa. Đặc biệt, trong lễ hội này có trò kéo chữ. Tốp người tham gia nghe tiếng chống lệnh mà tạo thành hai chữ Thái Bình, niên hiệu vua Đinh Tiên Hoàng, và Thiên Phúc, niên hiệu vua Lê Đại Hành. Danh tướng Lê Hoàn xứng đáng là người kế tục sự nghiệp của Đinh Bộ Lĩnh. Văn bia ở làng Trung Lập ca ngợi công đức của Lê Hoàn, Lê Đại Hành có câu: công đức rộng lớn, tưởng nhớ sâu xa,
Dân trong bốn bể đã lập đền thờ tại quê để bốn mùa đáp duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe, đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn hữu duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe, đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. On strengthening Dai Viet, showing power to the Song dynasty. Outside, the rain was pouring down relentlessly. The wind lashed against the thatched roof. Water streamed all over the house. On a bamboo cot, a woman of the Dung family gently stroked her belly. She smiled. A baby inside her womb was stirring as if whispering intoxicating joys to her. It was already late at night, yet Mr. LeMich, her husband, was still out in the fields catching frogs and had not returned home. Waiting for her husband, she gradually drifted into sleep. In her dream, she saw a lotus plant growing out from her belly. Shortly afterward, the lotus bloomed. She picked the flower and shared it with everyone to eat. While dreaming, Mr. LeMich suddenly pushed open the door and stepped inside, startling her awake. That strange dream returned many times in her sleep. Then, on the full moon day of the 7th lunar month in 936, some books record the year as a 941, she gave birth to a healthy baby boy whose ears had an unusual color. She said, "This child will surely become a person of great nobility when he grows up, but my husband and I will not live to enjoy his blessings." Indeed, 2 years later, both husband and wife passed away. The child was named Lei Huan. A village official, seeing that the child also bore the surname Lei, took him home to raise and educate him. It was said that during freezing winter nights, when the wind cut through the skin, Lei Huan would sleep curled up like an overturned mortar, yet the house would suddenly glow brightly. Quietly coming to look, the official saw a golden dragon lying over the boy as if protecting him. Everyone who learned of this found it extraordinary. As he grew older, Lei Huan followed and assisted Ding Lin, the son of Din Bo Ling. Being a man of integrity, ambition, intelligence, and courage, Lei Huan was entrusted by the Din family to command 1,000 soldiers, and gradually he was promoted to the position of commander of the 10 Circuits army. When the Din family suppressed the rebellion of the 12 warlords and ascended to the throne as emperors, Lei Huan also participated in court affairs. At that time, a prophetic verse circulated among the people. "Dothit kills the Ding, the Lei family shall produce a wise ruler. Many will die fighting for the throne. Few people will walk the roads." Its meaning was, the Ding rulers will be slain by Dothik. The Lei family will rise to rule. Many people will die in struggles for power. The roads will become deserted. Indeed, in the winter of 979, the father and son kings of the Ding dynasty were murdered by the eunuch Dothik. After committing the crime, he secretly hid inside the palace beneath a drain spout for more than 3 days. Overcome with thirst, Thick used his hands to catch rainwater and drink it. Palace maids saw this and reported it to Duke Nguyen Buc, who had him captured and executed. Afterward, Nguyen Buc and Lei Huan enthroned Ding Tuan, the son of Emperor Ding Tianhuang. Because the king was still very young, Lei Huan assumed governing authority and took the title of vice king. Seeing this, Nguyen Buc and Ding Dien discussed with each other. Lei Huan is about to do something harmful to the young king. We have long benefited from the nation's favor. If we do not eliminate this traitor, how could we face the late emperor in the underworld? They then organized troops to revolt. Lei Huan led forces to counterattack, killed Ding Dien, captured Nguyen Buc, and scolded him. The late emperor has suffered calamity, and everyone in court is furious and ashamed. Why would you take advantage of this moment to raise troops in rebellion? Having said this, he ordered Nguyen Buc to be beheaded. At that time, upon hearing of Din Tianhuang's death, hostile forces began plotting to invade our country. From the south, Ngo Nhut Khanh, one of the 12 warlords previously defeated, guided more than 1,000 warships from Champa to attack the capital Hoelu. However, when the fleet entered the Dai Na and Tiokang estuaries, now in Ninh province, it encountered violent winds and huge waves. The entire fleet capsized, and Nhut Khanh drowned. The Champa king gathered the surviving troops and fled back home. From the north, the Song army was also preparing forces to invade our country. Ho Nhun Bao submitted a memorial to the Song emperor. The Prince of Annam and his son Ding Lin have both been killed.
The country is close to collapse. If we seize this opportunity to attack, victory can be achieved. If we miss this chance, it will be like dropping a needle into the sea, impossible to find again. Meanwhile, Lu Da Ton proposed, and Nam is in chaos. This is heaven's opportunity. If our court launches a surprise attack while they are unprepared, it would be like lightning striking before one can cover one's ears. If we recall Ho Nyun Bao, the plan may leak and they will prepare their defenses. Better to have Bao immediately transport provisions, then appoint generals to lead tens of thousands of troops across the border. Success would be as easy as snapping a rotten branch. Certainly not a single arrow would be wasted. The Song Emperor agreed and appointed Ho Nyun Bao as Commissioner of Waterway Transport for the 6 routes and Supreme Commander of the invading army. However, because of their arrogant belief that they were a great empire, able to intimidate smaller nations by prestige, before launching the invasion, the Song Emperor ordered Lu Da Ton to send a threatening letter demanding our surrender. Our heavenly court regards you barbaric savages as a person regards his 4 limbs. The limbs bend and stretch according to the will of the body. Thus the heart is the master. If the limbs suffer blocked blood vessels and weak bones, medicine must be used. If medicine fails, acupuncture must be applied to restore circulation. Though medicine tastes bitter and acupuncture tears the skin, such measures are necessary because the harm is small while the benefit is great. Governing the world is the same. The letter further stated, thinking of your distant Jiaoqi, it is merely like a finger on the human body. If one finger aches, the sage cannot ignore it. Therefore, I open a path for your ignorance and bestow my civilization upon you. Will you follow it? You should not hide in dark corners and force me to become angry and use methods of cutting flesh, breaking bones, and exterminating your nation, for then regret will come too late. Even if your land possesses jade, I would throw it into streams. Even if your mountains contain gold, I would cast it into the bushes. It is not because I covet your treasures. Moreover, while your people walk barefoot, I have chariots and horses. While your people drink river water, I have fine food and wine. While your people cut their hair short, I possess hats and robes. While your people chirp like birds, I possess poetry and books to teach you morality and rights. The more Lei Huan read, the angrier he became. Unable to restrain himself at the arrogant words in the letter, he slammed his hand on the table. Their arrogance knows no bounds. The letter was not finished yet. It continued, you should submit, not commit crooked acts, and bring disaster upon yourself. I am already preparing chariots, troops, drums, and gongs. If you surrender, I shall spare you. If you defy my command, I shall certainly attack. Whether you choose fortune or disaster is for you to decide. Faced with such arrogant arguments, Lei Huan understood that peaceful relations between the 2 countries were impossible. He urgently organized resistance forces. At the same time, to buy more time for preparation, he sent Jiang Ku-vong to the Song court with a letter falsely claiming to be from Ding Tuan, requesting recognition of succession, when in fact it was intended to delay the Song army. After reading the letter, the Song emperor replied, the Ding family has ruled for 3 generations. I wish to appoint Tuan as commander while you serve as deputy. If Tuan lacks talent and still has the temperament of a child, then you should bring him and his mother to me. I will treat you generously and even allow you to become king. Choose one of these 2 paths. Lei Huan did not reply. Facing the threat of invasion from the Song dynasty, the generals and soldiers enthroned Lei Huan as emperor, taking the title Emperor Lei Daihan. In the 3rd lunar month of the year, Tunti, 981, the Song army attacked our country from 3 directions. Ho Nyun Bao advanced through Langsun, Chun Kum To moved toward Taikit, Haideung, and Lu Chung led troops toward the Bakdang River. Lei Daihan personally led warships to defend the Bakdang River, ordering soldiers to plant wooden stakes across the river mouth, just as Ngoquien had once done before. Along all the enemy's routes of advance, he arranged defensive forces to resist them. From the very beginning, the invaders encountered fierce resistance from our army. As a battle-hardened commander, Lei Daihan understood that if our forces confronted the enemy's massive army head-on, they could not possibly withstand them. It would be better to lure them into dangerous terrain and then concentrate forces to deliver a decisive blow.
When Ho Bao crossed the Langsun border into our country, his troops immediately encountered a rather solid defensive line. However, after only a few engagements, our troops were ordered to retreat. Seeing the opponent seemingly weakening, Ho Bao urged his troops to pursue. Lei Daihan's strategy was to lure them into the Qilang region. From the perspective of terrain in Sun Tzu's Art of War, this was a land of steep, winding, narrow, and dangerous passes. Regarding such terrain, Sun Tzu wrote, "If the enemy is prepared and we attack them, if we fail to win, it will be difficult to withdraw. It is best to lead the army elsewhere and avoid battle with them." Yet when our troops retreated, Bao, flushed with victory, pursued recklessly and forgot the teachings of military texts. They had led themselves directly into the ambush our army had already prepared. Lei Daihan's strategy of luring the enemy was already skillful, but he proved even more cunning by sending a false letter of surrender to make the enemy increasingly arrogant and careless. While Bao believed he had won and crushed the opponent's defensive lines, our troops suddenly launched a simultaneous attack. As Sun Tzu stated, "Those skilled in warfare always create dangerous momentum and launch powerful strikes at close range. Their momentum is like a fully drawn crossbow, their timing like the release of the trigger." From mountain slopes with sharp rocky outcrops like sword blades, our troops shot poisoned arrows and hurled rocks down upon the aggressive northern invaders. The battle became extremely fierce. Struck through the chest by an arrow, Ho Bao died on the battlefield. With their commander dead, the Song troops panicked and trampled over one another while fleeing. Our forces pursued and killed nearly all of them. Only a small remnant managed to carve a bloody path back to Song territory. While our army was achieving a resounding victory at Qilang, the naval forces of Lucheng and Gyathuk were also being crushed in the northeastern coastal region. They could neither advance nor retreat. Meanwhile, Trần Căm To secretly moved troops toward Tay in an attempt to launch an attack from behind our army's formation. But before they could carry out this plan, they were fiercely surrounded and attacked by local militia forces. The invaders were pinned down there and could no longer advance deeper into the country. After defeating Ho Bao's army, our forces moved on to continue surrounding and attacking Trần Căm To's auxiliary troops. According to the complete annals of Đại Việt, the enemy casualties were more than half, with corpses filling the fields, and our troops captured the generals Quoc Quan Binh and Triệu Phung Huân and brought them back to Hoa Lu. Upon hearing this news, Lu Cheng's forces completely lost the will to fight, and their navy hastily retreated home. By early summer of 981, the war had ended. Nearly 100,000 Song troops had been annihilated. The Song emperor bitterly endured this humiliating defeat. Lu Cheng and Gyathuk were reprimanded, while Vung Xuan and Ton Toan Hung were dismembered in the marketplace. The anti-Song resistance war of 981 was the first new test of the will for self-reliance and independence, of the spiritual and material strength in the era of national autonomy against the expansionist ambitions of the great feudal dynasties in the north. Therefore, the victory in this resistance war not only protected the nation's independence, but also gave our people pride and firm confidence in their own strength, strongly encouraging them in the work of building and defending the country, enabling our nation to quickly become a cultured and prosperous state. Historian Lê Văn Hưu also commented on this victory. It strengthened our southern nation and displayed our power to the Song people. As a result, for nearly a century afterward, the Song dynasty dared not send troops against us and was forced to recognize our country as an independent kingdom. After the country was free of invaders, Lê Đại reorganized court affairs and established laws, among other reforms. But his most notable achievement was ordering the excavation of a canal system stretching from Ninh Bình to Thanh Hoa. This system helped waterway journeys to the south avoid many maritime obstacles. Later, the Lý and Trần dynasties continued extending this canal system farther south. As for the Song dynasty, although the two countries maintained peaceful relations, Lê Đại still upheld the dignity of a sovereign king in diplomatic dealings. In 990, the Song emperor sent Tông Cao and Vương Thế Tắc with an imperial decree of investiture. Lê Đại accepted the decree, but did not bow.
claiming that he had broken his leg while fighting barbarian enemies. Moreover, when receiving the envoys, he ordered naval forces and military equipment to be displayed as a show of power to the Northerners. Whenever rebellions broke out within the country, he personally led campaigns to suppress them, making his prestige extremely formidable. As for Champa, in 982, he personally led an attack because that country had brazenly captured our envoys during a diplomatic mission there. It can be said that Emperor Lê Đại Hành was a brilliant general. Historian Ngozi Lian accurately commented, "The king triumphed wherever he fought, beheading the king of Champa to wash away the humiliation of our envoys being detained, repelling the Song army to shatter the enemy ruler's certainty of victory. He may truly be called the greatest hero of his age." Lê Đại Hành died in 1005. His son, Lê Long Viet, succeeded him, but only 3 days later he was killed by his younger brother Lê Long Dinh, who seized the throne. Dinh was cruel and excessively depraved, and he became so ill that during court sessions he could not sit upright and had to lie down while holding court, earning the nickname Lê Ngoại Triều, Lê the Reclining Emperor. He died in 1009. Thus, the early Lê dynasty, from Lê Đại Hành to Lê Ngoại Triều, lasted for 3 reigns over a total of 29 years, 908 to 1009. Afterward, the Lý dynasty ascended the throne. Today, Emperor Lê Đại Hành is worshipped in Trung Lup village, Xuân Lup commune, Thọ Xuân district, Thanh Hoa, and in TRUYện Hoa Lưu district, Ninh Bình. The festival at the temple of Lê Đại Hành in Trung Lup includes the spring sacrifice ceremony, commemorating the victory over the Song army in 981, held annually on the 8th day of the 3rd lunar month with solemn rituals. The festival in TRUYện takes place annually from the 9th to the 11th day of the 3rd lunar month, and folk verses still record. Whoever is descended from dragon and fairy ancestors, when the 3rd month's TRUYện festival arrives, return home. Come visit the ancient temples of Dinh and Lê, where green mountains and blue waters remain as before. Especially during this festival, there is a game called Forming Characters. Participants follow drum signals to form the 2 words Thái Bình, the reign title of Emperor Đinh Tiên Hoàng, and Thiên Phúc, the reign title of Emperor Lê Đại Hành. The famous general Lê Hoan was truly worthy as the successor to the legacy of Đinh Bộ Linh. A steely inscription in Trung Lup village praising the merits of Lê Hoan, Lê Đại Hành states, "His merits and virtues are vast, his memory profound. People throughout the 4 seas established temples in his homeland, so that in all 4 seasons they may repay his grace." Đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn hữu duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều.